Hello, my dear students in grade 3. We have come back once again to learn English. Grade 3 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා English lesson එකට. We have completed the first lesson in our unit number 7. අපි අපේ පළවෙනි පාඩම කරලා ඉවරයි නේද පුතේ? Unit number 7 එකේ පළවෙනි පාඩම අපි ඔන්න කතා කරලා ඉවරයි. What is our unit number 7? Playing is fun. The name of our unit number 7 is Playing is fun. ඔන්න දුවලා පුතාලා Playing is fun කියන 7 වෙනි unit එක අපි පටන් අරගෙන පළවෙනි පාඩම We are active kids. The first lesson was We are active kids and we have completed that. අපි පළවෙනි පාඩම ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? We are active kids කියලා and we enjoyed that lesson. So today we have to do lesson number 2. දෙවනි පාඩම ඔන්න දැන් අපි අද පටන් ගන්නයි යන්නේ. What is our lesson number 2 all about? Let's play hide and seek. Let's play hide and seek. Now we have actually spoken a little bit about this game hide and seek. අපි මොකද්ද පුතේ අද මේ දෙවනි පාඩමේ hide and seek කියලා ඔන්න ටීචර් පුතාලට lesson order එක කියන වෙලාවෙත් ඔන්න කිව්වා මොකද්ද මේ hide and seek කියලා. හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ අපි. Right? So hide and seek. Now let's take a look at our beautiful picture. I hope you can see. Look at this. මොකද මේ කරන්නේ මේ පුංචි දුවලා පුතාලා ටික එකතු වෙලා? One little boy has his eyes covered up with a piece of cloth. As දෙක වහගෙන ඉන්නවා එක පුංචි පුතෙක් නේද පුතේ? As දෙක වහලා පොඩි රෙදි කෑල්ලකින්. And what are the other children doing? Oh, can you see this little boy over here? He says, shh, කෑ ගන්න එපයි කියනවා. Why is that? Because now this little boy has his eyes covered and the others are going to go and hide because they are going to play hide and seek. හැංගෙන්නයි යන්නේ නේද පුතේ? ඉතින් එක්කෙනෙක් ඇස් වහගෙන ඉන්නකොට අපි සද්ද කරන්නේ නැතුවනේ ගිහිල්ලා හැංගෙන්නේ නේද පුතේ? So our lesson today is going to be another interesting lesson for you. Now because a teacher is in a studio, we can't play hide and seek because I don't have my little girls and boys. They are all at home looking at me. නේද පුතේ? ඔන්න ටීචර් ඉන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුළේනේ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉන්නේ ගෙදරනේ. නේද පුතේ? අපි ඔක්කොම එකට හිටියානම් ඔන්න අපිට ලස්සනට ආසාවෙන් මෙන්න මේ විදියට හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපි මොකද්ද මේ ගේම් එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ? Hide and seek. Hide කියලා කියන්නේ හැංගෙනවා. Seek කියලා කියන්නේ හොයා ගන්නවා. නේද? Hide and seek. අපි හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා. ඔන්න අද අපේ lesson number 2. And පුතේ, it's not going to be only just playing hide and seek. You're going to learn something important in this lesson too. And we are going to start our second lesson in unit number 7. Let's play hide and seek like this. Shall we go forward? Let's move on to our next slide and we'll start our lesson. I want you to keep your pupils book and your workbook as well. දුවලා පුතාලා ඔන්න pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අතට අරගෙන ටීචර්ත් එක්ක එන්නකො පාඩම පටන් අරගන්න පුතේ. අපි ගිහිල්ලා අනිත් slide එක බලමු. Come, let's go. Right. Okay. Now, as I told you, you have to have your pupils book ready with you now. දුවලා පුතාලා pupils book එකේ මෙන්න මේ picture එක තියෙන පාඩමට පෙරලා ගන්න ඕනේ. I hope you can find it. Right. Hide and seek. Now this is what is in your pupils book. දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ තියෙන මේ ටික අපි ඉස්සලා කියවලා බලමු. It says play. දුවලා පුතාලට ඕන මේ විදිහට කියවලා බලලා සෙල්ලම් කරන්න කියලායි කියන්නේ. Play. Because our unit is all about playing is fun. සතුටින් සෙල්ලම් කරන එකනේ අපේ unit number 7 එකෙන් අපි කරන්නේ නේද පුතේ? So we are going to play hide and seek. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනකොට මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? අපි එක්කෙනෙක් අපි වල්ලන එක්කෙනා වෙනවා, ඉතුරු කට්ටිය ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. එහෙම නෙවෙන්නේ නේද පුතේ? Now look at this picture.
Can you see? Over here, there's a little girl whose eyes are tied up. ඇස් දෙක ගැට ගහලා තියෙනවා නේද පුතේ? අනිත් අය හැංගෙනවා, අල්ලන්න යනවා. මගේ දුවලා පුතාලා නිතරම කරන සෙල්ලමක් තමයි මේ අපි කතා කරන්න යන දේ. අලුත් දෙයක් නෙමෙයි නේද පුතේ? But we have to learn the words that we use in English language. අපි මේ සෙල්ලම් කරනකොට මේ ක්‍රීඩාවල් වලට කියන නම් ඒ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා තමයි ඔන්න අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ ලෙසන් එක ගැන. So hide and seek. ඔන්න හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා අපි. We play hide and seek. Now what is our first sentence here? We play hide and seek. Now actually children, these words are very easy. දුවලා පුතාලට හරි ලේසියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්. අඩු අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙන පුංචි වචන තමයි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙන්නේ. අපිට ලේසියෙන් ඒවා කියලා කියවීම ඉගෙනගෙන පුතාලට ලේසියෙන් කියවන්න පුළුවන් විදියට තමයි පුතේ මේ හැම පාඩමක්ම පුතාලට හදලා තියෙන්නේ. So when you read, now actually you have to keep practicing your reading. දුවලා පුතාලා හරි විදියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ පුතේ නේද? කියවුවොත් තමයි අපිට යමක් තේරුම් අරගෙන කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අපි දැනගන්නේ. So now we can easily read these words because they have only a few letters in each word. අකුරු ප්‍රමාණය හරි පොඩි නේද පුතේ? We play hide and seek. We play hide and seek. දැන් කොහොමද hide and seek කියලා ලියන්නේ? HIDE hide. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා and කියන වචනය නම් නිතරම දැකලා තියෙනවා නේද පුතේ? AND hide and seek. Seek SEEK. SEEK hide and seek. Let's play hide and seek. Get ready boys. ඔන්න අපි කියනවා නේද? දැන් හැමෝම ලෑස්ති වෙන්න. Get ready boys. Get ready girls. ඔන්න පිරිමි ළමයි ලෑස්ති වෙන්න. ඔන්න ගෑනු ළමයි ලෑස්ති වෙන්න. Get ready කියන්නේ පුතේ දැන් ලෑස්ති වෙන්න මේ සෙල්ලම කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. Get ready boys. Get ready girls. Run and hide. Run and hide. Now can you see the word run and the word hide? දුවන්න කියනවා. run කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දුවන්න. දුවලා ගිහිල්ලා හැංගෙන්න අපි එහෙමනේ සිංහලෙන් කියනකොට ඔන්න මං අල්ලන්න එනවා. ඕගොල්ලෝ ඉක්මනින් දුවලා ගිහිල්ලා හැංගෙන්න. අපි එහෙමනේ කියන්නේ නේ. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? run and hide. දුවලා ගිහිල්ලා හැංගෙන්න. Now we have some numbers. Now actually when we do hide and seek, when we play හැංගි මුත්තන්, what do? We count. අපි ගණන් කරනවා නේද පුතේ? ඔන්න හැංගිලා ඉන්න කට්ටියට හැංගෙන්න වෙලාව දීලා අර අල්ලන එක්කෙනා count කරනවා. So now the person who is going to catch you will start counting. ඔන්න count කරනවා. Now what are these numbers? I hope you know all these numbers very well. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් grade 3 එකේනේ ඉන්නේ. අපි numbers count කරන්න දන්නව නේද පුතේ? 1 2 3 4 කියලා number 10 වෙනකම් මගේ පුතාලට count කරන්න දැන් දන්නවනේ. So let's start counting now. Okay? Shall we start? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ඔන්න අපි 10ට වෙනකන් count කරා. දැන් මගේ පුතාලා කොහොමද කරන්නේ? ඇස් දෙක වහලා නේද? අනිත් අයට හැංගෙනකන් 1 2 3 4 එහෙම count කරනවානේ නේද? සමහර දුවලා පුතාලා හයියෙන් count කරනවා. සමහරක් අය ටිකක් වෙලාව අරගෙන අර හැංගෙන අයට හැංගෙන්න වෙලාව දීලා count කරනවා. So maybe you can pause. You don't have to rush. ඉක්මනින් කෑ ගහලා count කරන්න ඕනේ නෑ. පුතාලා හිමීට count කරන්න පුළුවන්. So you can now start counting by saying 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So after you count, what will happen? Your friends will go and hide in different places. Count කරලා ඉවර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අනිත් අය ගිහිල්ලා හැංගෙනවනේ. So this is hide and seek. හැංගෙනවා ඊට පස්සේ හොයනවා අපි. Here I come. ඔන්න දැන් count කරලා ඉවර වුණාම මොකද අපි කියන්නේ? ඔන්න දැන් මං එනවෝ. එහෙම කියනවා නේද? Here I come. So after you count, after you give them time to go and hide,
What do? You say, here I come. Here I come. ඒ කියන්නේ මෙන්න ඔන්න දැන් මං එනවා. ඔක්කොමලා හැංගෙන්න. එහෙම තමයි කියන්නේ. Right? So shall we read this part once again? We'll start from the beginning. What is the name of our game today? Hide and seek. Can you see? Hide and seek. Right? We play hide and seek. Get ready, boys. Get ready, girls. Run and hide. Run and hide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here I come. ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? අල්ලන එක්කෙනා දුවලා යනවා දැන් හොයන්න යනවා. Because now the eyes are tied up. දැන් පේන්නේ නැණි පුතේ හැංගිලා ඉන්න අයව ඔන්න අල්ලන්න එනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිලා ඉන්න තැනින් හොයාගත්තාම තමයි මේ ගේම් එකේ. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? ඉස්සල්ලාම අල්ලන එක්කෙනාවනේ ඊළඟ පාරේ යන්නේ කැච වෙන්නේ නේද පුතේ? එහෙම තමයි මේ ගේම් එක කරන්නේ. Now children, actually this game has started long time ago. මේ අද ඊයේ කරපු දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. ටීචර් පුංචි කාලෙත් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා hide and seek. So there is a little history. Even in the very olden days. ඒ කාලෙත් මෙන්න මේ විදියට පුංචි බබාලා එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. Let's go to our next slide and see what I have brought for you. Come. Here see. Now look at this picture. Hide and seek. Let's read and see what it is all about. Hide and seek. Old and popular children's game. හුඟක් පරණ කාලේ ඉඳලා තියෙන game එකක් පුතේ. Maybe even your grandmother, your grandfather, your mother, father, then your uncles and aunts. Everybody when we were small children, we used to play hide and seek. දැන් ඉතින් එතකොට පුතේ අපි පුංචි කාලෙත් මගේ දුවලා පුතාලා hide and seek කියලා කිව්වේ නෑනේ නේද පුතේ? අපි හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා කියලානේ කිව්වේ. Now actually in English we say hide and seek. So now you know the name. දැන් මීට පස්සේ අපි හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා කියලා කියන්නේ නැතුව පුතාලට කොහොමද කියන්න පුළුවන්? Come, let's play hide and seek. How do you say? Come, let's go and play hide and seek. Because you have to practice your English daily. You must speak. දුවලා පුතාලා ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව හරියට වචන උච්චාරණය කරලා කතා කරන්න පුරුදු වුණොත් තමයි පුතාලට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද පුතේ? So you can always refer to the English word. ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරලා පුතාලා ඒකනේ මේ පාඩම් ඉගෙන ගන්න නේද පුතේ? එහෙම අපි කතා කරන්න පුරුදු වෙමු. Right. So this is a very popular old children's game. පුංචි දරුවන්ගේ ආස කරන ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ hide and seek. So this says it's hide and seek, old and popular children's game in which one player closes his or her eyes. එතකොට ගෑනු පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලොම සෙල්ලම් කරනවා නේද පුතේ? එතකොට ගෑනු ළමෙක් නම් එයාගේ ඇස් දෙක, පිරිමි ළමෙක් නම් එයාගේ ඇස් දෙක. ඒකයි මෙතන කියන්නේ his or her. his කියලා කියනවා අපි පිරිමි ළමයෙකුට. her කියලා කියනවා ගෑනු ළමයෙකුට නේද පුතේ? his අපි කියන්නේ him, his, he. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ පිරිමි දරුවෙක් ගැන. එතකොට අපි she, her. ඒ කියන්නේ ගෑනු දරුවෙකුට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? ඇස් වහ ගන්නවා. That is what it says here. In which player closes his or her eyes for a short period. හුඟක් වෙලාවකට නෙමෙයි ඇස් වහගෙන ඉන්නේ නෑනේ පුතේ. අපි දවස පුරාම ඇස් වහගෙන ඉන්නවද ඒ ගේම් එක කරනවා කියලා. It's for a very short period. Maybe often counting up to 100. අපි ඔන්න ගොඩක් වෙලාට දැන් අපි number 10 වෙනකන් විතරයි අපි book එකේ count කරේ. But when we play hide and seek, we can go on counting up to number 100. 100ට වෙනකන් count කරනවා නේද පුතේ? දුවලා පුතාලා හරි කැමති 1 2 3 4 ගාගෙන ඉක්මනට කියන්න නේද? So now you have to learn to count in English from number 1 at least up to number 100. So it will be a very short period of time where the others will go and hide and then you go looking for them. While the other players hide. අපි count කරන්නේ අයි පුතේ ටීචර් ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ අනිත් අයට ගිහිල්ලා හැංගෙන්න. Now can you see even those very olden days they have had. Now this picture is a very old picture which shows
the way they play hide and seek. I think it's the mother and the two children, but even then they enjoy this little game playing hide and seek. එතකොට පුතේ ඉස්සර කාලේ ඉඳලා දැන් අපිට අපේ ලංකාවේ නේද අපේ රටේ අපිට ඉස්සර කාලේ ඉඳලා පැවතගෙන එන විවිධ වර්ගයේ අපේ සංස්කෘතික ක්‍රීඩාත් තියෙනවනේ හුඟ කාලයක් ඉඳලා එන නේද පුතේ. There are some traditional games that we especially play during our අවුරුදු season. We have spoken about those things as well. So it is something like that. Maybe it's not a traditional game, but it is a very old children's game which is very popular all over the world. අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි නේද පුතේ. හැම තැනකම පුංචි දරුවෝ කරන සෙල්ලමක් තමයි මේ hide and seek. So that is what we see in our picture here. Now the seeker, that means the catcher. දැන් අපි අල්ලන කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කියන්න බලන්න. අල්ලන දැන් අපි hide and seek කරනකොට අපිට catcher කෙනෙක් ඉන්නවා නේද? හැංගෙන කට්ටියක් ඉන්නවා, අල්ලන කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒ අල්ලන කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ? We say in English the seeker or catcher. Hide and seek. There are people who are hiding. There are people who play the seekers character. So now the seeker කියලා කියන්නේත් ඒ අපිව අල්ලන්න එන එක්කෙනාට අපි ලේසියෙන්ම කියනවා catcher. Catcher කියලා කියනවා. The seeker then opens his eyes and tries to find the hiders. ඔන්න ඇස් දෙක ඊට පස්සේ ඇරලා මොකද කරන්නේ පුතේ? හොයනවා ගිහිල්ලා හැංගිලා ඉන්න අය කොතනද ඉන්නේ කියලා. එහෙමනේ කරන්නේ. ඔන්න මේ බලන්න දැන් කාලේ නම් දුවලා පුතාලා මේ විදිහටනේ සෙල්ලම් කරන්නේ නේද පුතේ? මෙන්න මෙහෙම එක්කෝ අපි රෙදි කෑල්ලකින් ඇස් වහගෙන ඉන්නවා, නැත්නම් අපි මේ විදිහට ගසකට මුවා වෙලා ඉන්නවා. අනිත් අය ගිහිල්ලා එතකොට හැංගෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ලේසියෙන්ම මේ අපේ කාලේ මගේ දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරන විදිය තමයි මෙතනින් පේන්නේ. So that person will be counting up to maybe 100 and others go and hide. And then you go looking for them. So the catcher then opens his eyes and tries to find the hiders. The first one found is the next seeker. And the last is the winner of the round. කොහොමද පුතේ මේ ගේම් එක වෙන්නේ එතකොට? So actually what happens when we play hide and seek? You tie your eyes and then you count up to 100. Then the others go and hide. හැංගුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Then the person who is the catcher will come looking for you, no? Then the first person for him to find will be the next catcher. පළවෙනියටම අල්ලගන්න එක්කෙනා තමයි ඊළඟ මේ වටේදී catcher විදියට සෙල්ලම් කරන්නේ. යා පළවෙනියට හොයාගන්න කෙනා ඊළඟ වටේදී අනිත් අයව හොයන එක්කෙනා වෙනවා. එතකොට පුතේ අන්තිමටම හොයාගන්න එක්කෙනා තමයි ඒ තරඟේ winner වෙන්නේ. The person who will be the last person to get caught to the seeker is the winner. ඒ කියන්නේ යානේ ගොඩක්ම වෙලා හැංගිලා ඉන්නේ අනිත් අයට හොයාගන්න බැරි වෙන්න නේද පුතේ? So that last person will be the winner. පළවෙනියටම අල්ලගන්න එක්කෙනා ඊළඟ වටේ catcher වෙනවා. හොයාගෙන අන්තිමටම හොයාගන්න එක්කෙනා. ගොඩක් වෙලා හැංගිලා ඉඳලා අන්තිමටම හොයාගන්න එක්කෙනා තමයි තරඟේ දිනුම ලැබෙන්නේ. So that is the game of hide and seek that we play. So now you know how to play it, how to speak those words in English, how to use them appropriately, හරියට වචන පාවිච්චි කරන විදිය නේද පුතේ? ඒ දේවල් ඔන්න දැන් මගේ පුංචිම දුවලා පුතාලා grade 3 එකේ ඉන්න ඔන්න දැන් අපි hide and seek සෙල්ලම් කරන්න දන්නවා. So now let's move on to our next slide once again. In one of many forms of the game, the hiders try to run back to home base while the seeker is away looking for them. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කරපු hide and seek game එක අපිට ඔන්න මේ විදියටත් කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? Let's read this again and see. In one of many forms of the game. ඒ කියන්නේ තවත් විවිධ විදියට අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා සෙල්ලම් කරේ? One person will come and catch you and then that person will be the seeker, the catcher in the next round and the last person will be the winner. But you can play it like this as well. ඔන්න මෙහෙමත් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද පුතේ? ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්න කෙනා අනිත් අයව හොයන්න යන අතරේ මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් දුවලා ගිහිල්ලා එයා අපිව හොයන්න කවුන්ට් කරන්න හිටපු තැන
එතනට ගිහිලා ටැප් කරන්නත් පුළුවන්. This is what it says. The hider tries to run back to home base while the seeker is away looking for them. දැන් යනවනේ අනිත් අය හොයන්න. ඔන්න එතකොට හැංගිලා ඉන්න කෙනෙක් එයා හිටපු පෝස්ට් එකට ඇවිල්ලා ඔන්න එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එයා තමයි දිනුවේ කියලා. මොකද එයා අල්ලන්න කලින්ම ඇවිල්ලා එයා හිටපු තැන අර හැංගිලා හිටපු කෙනෙක් ඉස්සල්ලාම ඇවිල්ලා එතනින් හිටගත්තහම ඔන්න එයා වින විදිහට එනවා. If all of the hiders return safely, the seeker repeats as the seeker in the next round. දැන් හැංගිලා ඉන්න අය අල්ලන්න එන එක්කෙනාට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔක්කොමලා බේරුණොත් මොකද වෙන්නේ? Then the same person will be the seeker the next round. නේද පුතේ? ඔන්නේ ඇස් වහගෙනම අපි හොයනකොට they all hide, and then without getting caught to the seeker, if you can come to the post that he was standing, they all will be the winner. එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? හොයාගන්න බැරි වුණානේ එක්කෙනෙක්වත් නේද? So he will have to repeat it in the next round as well. ඔන්න තවත් විදියක් දුවලා පුතාලා ඒ සෙල්ලම් කරන. So now what are the new words that we learned up to now? The word hide, the word seek, and then now you have found the other word seeker, the catcher. ඔන්න පුතාලා ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචන. නේද පුතේ? හැංගෙනවට අපි කියනවා hide, අපිව හොයනවට අපි කියනවා seek. එතකොට අපිව අල්ලන්න එන එක්කෙනාට මොකද්ද අපි කිව්වේ? අපි කිව්වේ seeker නැත්නම් catcher. Then you learned how to count up to number 10. ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලා count කෙරුවා, හැංගුණා, ඔන්න හොයාගත්තා. ඒ විදිහට තමයි ඔන්න අපි දැන් මේ game එක පටන් අරගෙන කරගෙන යන්නේ. So now we are going to go back to our pupils book because we have to see the little lesson that we learned, the little sentences that we read once again before moving on with our lesson. Come, let's go and read our very first picture that we saw in our first slide. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ආපහු ආවා අපේ pupils book එකට. Now you all read these little sentences and then you started counting. As I told you, it says we play hide and seek, get ready boys, get ready girls, run and hide, and then we start to count. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ lesson එකෙන් දුවලා පුතාලව teacher ගෙනියනවා තව වෙන තැනකට. We are going to look at the numbers now. Let's see how we count it numbers from 1 to number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now when we play hide and seek, we have to count. අපි count කරන්න එපැයි නේද පුතේ? අනිත් අයට හැංගෙන්න වෙලාව දීලා අපි count කරනවානේ. Now I told you maybe not up to number 10. අපි 10ට count කරනවා කියන්නේ හැංගෙන්න වෙලාව මදිනේ නේද පුතේ? So we have to count further. That means from number 1 to maybe number 100. දැන් මගේ දුවලට එකපාරට මගේ පුතාලට එකපාරටම count කරන්න බෑනේ 100 වෙනකන්. So we will start by the very first number, number 1 to number 10. So that is what we have to learn. දැන් ඔන්න අපි numbers 1 to 10 අපි English වලින් count කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න හුඟක් දෙනෙක් නම් ඇත්තටම දන්නවා දැන් count කරන්නත් නේද පුතේ? Numbers 1 to 10 is very easy, no? Let's count numbers. Now here we have some bright and beautiful numbers for you to see. So shall we start counting? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා number 1 to number 10 count කරන්න ටිකක් අමාරු මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්නවා නම් ඔන්න අපි count කරන්න යනවා. It's only 10 numbers. අපිට තියෙන්නේ ඉලක්කම් 10යි පුතේ. අපි ඒ ටික පිළිවෙලට හිමින් ඔන්න count කරන්න ගන්නවා. What is the first one? Number 1. Then number 2, number 3, number 4, and number 5. What are the 5 numbers? 1, 2, 3, 4, and 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. මගේ දුවලා පුතාලා නැවත කවුන්ට් කරන්න ටීචර්ත් එක්ක. අපි හිමීට යන් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ඔන්න පළවෙනි ඉලක්කම් 10 මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න කවුන්ට් කරන්න ඉගෙන ගත්තා. Now you have to keep practicing. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලන්නේ රෙකෝඩින් එකක්නේ, වීඩියෝ එකක්නේ. එතකොට දුවලා පුතාලට ඔන්න මෙතනදී නතර කරලා ආපහු numbers ටික කවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. Now when you all were in grade 1, when you came to grade 2, even after you came to grade 3, you must have learned numbers. මගේ දුවලා පුතාලා එක වසරේ ඉඳලම මේ numbers ටික ඉගෙන ගන්නවනේ නේද පුතේ? හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් කවුන්ට් කරන්න ගණන් කරන්න කවුන්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ ගණන් කරනවා නේද පුතේ? ගණන් කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ හිමින් සැරේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අඩු ගානේ 10ට එනකන්වත් මගේ දුවලා පුතාලට තනියම ඉංග්‍රීසි වලින් කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දුවලා පුතාලට ඉංග්‍රීසි වලින් මෙන්න මේ වචන ටික ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ. numbers 1 ඉඳලා 10 වෙනකන් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් ඒ කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් ලෙටර්ස් වලින් ලියන්න පුතාලා ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. අපි ඒ ගැනත් කතා කරනවා. දැන් ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ පුතාලා කොහොමද මේ දේවල් කරන්න යන්නේ කියලා. Come with me. Right. Let's write numbers. Now this is important. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ පුතේ. අකුරු ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ. 1 කියලා කොහොමද ලියන්නේ? 2 කියලා කොහොමද ලියන්නේ නේද? අපිට දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට පුතේ now when we use the numbers in English, most of the time when we do essay writing, when we do paragraph writing, දැන් දුවලා පුතාලා රචනාවල් ලියනවා නේද? පුංචි පුංචි ඡේද ලියනවා. දැන් තව ටිකක් ලොකු වෙනකොට දුවලා පුතාලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඉගෙන ගන්නවානේ. So at that time, mostly when we use numbers, we don't write them in numbers like this. අපි පුතේ ඉලක්කමෙන් ලියන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට අපි අකුරු වලින් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. 1 කියලා කිව්වොත් අපි number 1 ලියන්නේ නැතුව ONE1 කියලා නම් මේ ඉලක්කමේ තියෙන වචනේ අකුරු වලින් අපි ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. මොකද අපි language එකක්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. It is not a number lesson, no. So now let's start writing these numbers. Let's learn how to spell it, and first we will learn how to write. දුවලා පුතාලා ලියන්න පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ මේ අකුරු practice කරගෙන තනියම මේ වචන ලියන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So let's start writing number 1. With number 1, let's do our numbers. So how do we write the word 1? අපි කොහොමද පුතේ 1 කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ? O-N-E 1. Now we do not use capital letters when we write the words. We have to write using simple letters. අපි capital letters පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපි simple අකුරු, පුංචි අකුරු. ඒ අකුරු වලින් තමයි පුංචි කියන්නේ size එකෙන් පුංචි අකුරු නෙවෙයි. simple letters, capital letters මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ. When we started our very first lesson, I taught you the capital letters and the simple letters. So we are going to use the simple letters and write the numbers. So first one is number 1. O-N-E 1. Shall we say it once again? O-N-E. Then we have number 2. How do we write number 2? T-W-O 2. T-W-O 2. 1, 2. දැන් මගේ පුතාලට තේරෙනවද අපි පුතේ දැන් 1 කියලා කිව්වහම බලන්න අපිට ඇහෙන ශබ්දයෙන් අපිට ලියන්න බෑනේ නේද පුතේ? අපි ඒකේ ස්පෙලිං එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 1 කියලා කිව්වහම අපිට ඇහෙන විදියට අපිට ලියන්න බෑ. O-N-E තමයි හරිම ස්පෙලිං එක. එතකොට 1 කියනකොට අපි 1 කියනකොට අපිට V කියන අකුර පාවිච්චි කරලා ලියනවද අපි? W කියන වචනේ අකුර පාවිච්චි කරලා ලියනවද 1 කියන වචනේ? නෑ නේද පුතේ? එතකොට අපි මෙතනදී O-N-E කොහොමටවත් අපිට ඇහෙන විදියට මේ වචන ලියන්න බෑ. පුතාලා අකුරු ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. Number 2. T-W-O 2.
TWO2. Next is number 3. කොහොමද අපි 3 ලියන්නේ? THREE. 3. THREE. 3. Next is number 4. FOUR. 4. කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? FOUR. 4. FOUR. 4. දැන් බලන්න පුතාලා ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගත්තේ නැති වුණොත් ඔන්න 4 කියන එක ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. FOUR. So now itself you have to start practicing at least these 10 words. මේ වචන 10වත් මගේ දුවලා පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි අකුරු ඉලක්කම් 10 අකුරෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Next we have number 5. FIVE. FIVE. Number 5. Right? So now we have written the first 5 numbers. 1. ONE. 1. TWO2. THREE. 3. FOUR. 4. FIVE. 5. Right. Now we are moving on to the next 5 numbers. ඔන්න දැන් 1, 2, 3, 4, 5 කියන පළවෙනි ඉලක්කම් 5 දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Next is number 6. ඔන්න number 6 නම් හරිම ලේසියෙන් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. ඇහෙන විදියටම ලියන්න පුළුවන්. SIX. 6. SIX කියලා අපිට sound එකෙන් කියන්න පුළුවන්. 6. SIX. 6. Next is number 7. Now all these numbers had very limited number of letters. Now number 7 is a little bit long. 7 කියන එක ඔන්න පුතේ චුට්ටක් දිග වචනයක්. කොහොමද අපි 7 ලියන්නේ? SEVEN. 7. SEVEN. 7. SEVEN. පුතාලට ලේසි එච්චර අමාරු නෑ. You have to practice the spelling and then keep on practicing. Keep on writing and then you will be fluent with writing. Next one, number 8. 8 is a little difficult. 8 ලියන එක පුතේ චුට්ටක් ඔන්න පුතාලට පැටලිලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හරි විදියට බලාගෙන ලිව්වොත් පුතාලට ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි 8 ලියන්නේ? ඔන්න බලන්න ටීචර් ලියනවා. EIGHT. 8. EIGHT. 8. එතකොට පුතාලට ඔන්න ඇහෙන විදියට ලියන්න බෑ. නේද පුතේ? සවුන්ඩ් එකෙන් අපිට ලියන්න බෑ. EIGHT. You have to practice the spelling. Next. 9. NINE. 9. NINE. 9. Last number. Number 10. Number 10 is of course very easy. TEN. 10. TEN. 10. Just like number 6, number 10 is also very easy. Now let's take a look at number 6 once again. SIX. 6. SEVEN. 7. EIGHT. 8. NINE. 9. TEN. 10. Right? Once again. SIX. 6. SEVEN. 7. EIGHT. 8. NINE. 9. TEN. 10. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා පළවෙනි numbers 10 මෙන්න මේ විදියට ලියන්න ඉගෙන ගත්තා. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very easy. So you have to keep practicing
to write these 10 numbers. You have to learn. මගේ දුවලා පුතාලා grade 3 එකෙන් grade 4 එකට යනකොට ඔන්න අපි පළවෙනි numbers 10 හොඳට වැරදෙන්නේ නැතුව හරි විදියට ලියා ගන්න මගේ දුවලා පුතාලා practice වෙලා ගියොත් පුතාලට හරිම ලේසි. Because these words, these number words, we use very often. නිතරම අපි මේ number words පාවිච්චි කරන නිසා දුවලා පුතාලා මේකේ spellings දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. So it is very important for you to know how to write these words in English. So now we know how to write up to number 10. I think we can move on to our workbook because there are some activities for you to do with the numbers that we have already learned. ඔන්න පුතේ දැන් අපි 10ට වෙනකන් ඉලක්කම් ගණන් කරා, ලියන්නත් ඉගෙන ගත්තා. අපේ workbook එකේ තියෙනවා පුංචි activities ටිකක් දුවලා පුතාලට කරන්න. දැන් අපි workbook එකට යනවා. දුවලා පුතාලා workbook එකත් අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. Let's get ready with the workbook and I'm going to move forward to your workbook and we will try to complete the workbook activities like this. Come with me. Okay, right. So now if you have your workbook with you and if you turn to this page, there are 3 or 4 little pictures like this. I have taken them one by one. දුවලා පුතාලා මේ පිටුවට පෙරලා ගත්තාම පුතේ පුතාලාගේ පිටුවේ තියෙනවා මේ විදිය පින්තූරු දෙක තුනක්. ටීචර් එකින් එකට පුතාලට කියලා දෙන නිසා ඔන්න ටීචර් එකින් එකට slides වලට අරගෙන තියෙනවා. How many? Count and write the number in word. Count and write the number in word. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් බලන්න පුතේ. Now these are balls, maybe tennis balls. There are balls in 2 different colors. There are balls in 2 different colors. Now can you see? Just take a look at these balls. Before we move on to that side, let's count the numbers. Let's count the number of balls here we have in our picture. 1, 2, 3, 4, 5. Then kiyak තියෙනවද පුතේ balls? 1, 2, 3, 4, 5. අපිට බෝල කියක් තියෙනවද පුතේ? පහක් තියෙනවා. 5 කියන්නේ පහනේ. Now there are 2 different colors. The first 2 is in blue and the last 3 is in red. පළවෙනි දෙක නිල් පාටයි, ඊළඟට පල්ලෙහායින් තියෙන තුන රතු පාටයි. Now let's move on to this side and we'll read it. 3 red balls and 2 blue balls. Is that right? 3 red balls, 2 blue balls. 3 red balls. 1, 2, 3 red balls. That's right. 2 blue balls. 1, 2. 2 blue balls. තුනක් රතු පාටයි, දෙකක් නිල් පාටයි. 3 and 2 make 5. තුනකුයි දෙකකුයි එකතු වුණාම කීයක්ද හැදෙන්නේ පුතේ? There are 5 balls. Is that right? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, that's right. So now we know how to write the word 3, how to write the word 2, and the total number of balls. ඔක්කොම එකතු වුණාම කියන number එක ඒකත් අපි English වලින් ලියන්න දන්නවා. 3, 2 makes 5. Okay, now let's move on to our next slide because we have to write the words in English like this. Okay, let's count now. We have to fill the blanks writing the number word. Now can you see here? There's a blank and then we have blue cars. And then it says and blank green cars. Then it says blank and blank make blank. There are blank toy cars. දැන් අපි දන්නවා නේද පුතේ අපි ඉස්සලම පාට අනුව මේවා count කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ number එක අපි ලියනවා English වලින්. ඊට පස්සේ අපි count එක ලියනවා English number word එකෙන්. So let's start counting. First we have some blue cars and then we have
2 green cars. Now these pictures are in your book. So let's start counting the blue cars. 1, 2, 3, 4, 5. නිල් පාට cars කීයක් තියෙනවද පුතේ? 5ක් තියෙනවා. 5. How do we write the word 5? F I V E. 5 blue cars and blank green cars. On a green කොළ පාට cars කීයක් තියෙනවද පුතේ? 1, 2. There are 2 green cars. How do we write the word 2? T-W-O. 2. 5 කියලා අපි ලියන්නේ F-I-V-E. එතකොට 2 ලියන්නේ කොහොමද අපි? TWO2. ඔන්න බලන්න දැන් මං ටීචර් පුතාලට කිව්වා නේද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ නම්බර්ස් ලියන්න අපි ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. So now to do your workbook activities you need to know the English words, the English spelling of these number words. So now we have written 5 blue cars and 2 green cars. ඔන්න 5ක් තියෙනවා blue cars, දෙකක් තියෙනවා green cars. Then what do we have to write? 5 and 2. Once again we have to write 5 and 2. පහකුයි දෙකකුයි එකතු වුණාම කීයක්ද වෙන්නේ පුතේ? 5 and 2 gets together and makes how many? Let's count all the cars and see how many cars that we have all together. So 1, 2, 3, 4, 5 blue cars along with 2 green cars. We have a total number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද පුතේ? පහකුයි දෙකකුයි එකතු වුණාම that means 5 and 2 make 7. S-E-V-E-N. අපි හතට කීයක්ද කියන්නේ පුතේ? පහකුයි දෙකකුයි එකතු වුණාම හතක්නේ අපිට හම්බ වෙන්නේ. හතට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ 7. So 5 and 2 make 7. There are 7 toy cars. There are 7 toy cars. Is that right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have found the answers. So we have completed that. Let's move on to our next picture. Right. Okay. Now what are these? What are they? The picture shows us balloons and they are also in 2 different beautiful colors. What are the 2 colors? මොනවාද පුතේ අපිට මෙතන තියෙන පාට වර්ග දෙක? Blue and pink. නිල් පාටයි රෝස පාටයි. So let's start counting. How many blue balloons do we have here? 1, 2, 3. How many pink balloons do we have? 1, 2, 3, 4, 5. How many pink balloons? 5. How many blue balloons? 3. Now let's start writing. Blank pink balloons. How many pink balloons? 1, 2, 3, 4, 5. So how do we write the word 5? F-I-V-E. 5 pink balloons. And how many blue balloons? 1, 2, 3. How do we write 3? T-H-R-E-E. 3 blue balloons. Okay? 5 pink balloons and 3 blue balloons. Then what do we have to write? 5 and 3 make... now we have to count and see. 5 and 3. First we will write it. 5 and 3 make how many? කීයක්ද ඔක්කොම එකතු කරපුවාම පුතේ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 and 3 makes 8. How do we write 8? E-I-G-H-T. 5 and 3 make 8. There are 8 balloons. There are 8 balloons. There are
8 balloons. So altogether we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 balloons. Now let's move on to our next little picture that we have here. Okay. Oh, we have some kites. We have teeny weeny beautiful kites. ඔන්න පුතාලට බුක් එකේ තියෙනවා මේ ලස්සන kites. මොනවද පුතේ kite කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්? ලස්සන සරුංගල් ටිකක් තියෙනවා නේද පුතේ? And now we have in 2 different colors. What are the 2 different colors that we have here? මොනවද පුතේ අපිට තියෙන පාට දෙක? Purple and yellow. Purple කියලා කියන්නේ දම් පාට. ඔන්න දම් පාට සහ yellow කහ පාට. Colors දෙකකින් අපිට ඔන්න සරුංගල් දීලා තියෙනවා. Kites දීලා තියෙනවා. Now let's start counting. First, shall we count the purple kites? Shall we count them? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 purple kites. How many yellow kites do we have? 1, 2, 3, and 4. Okay, we have 4 yellow kites. Then we have 6 purple kites. Right. Now let's start writing the numbers. Blank purple kites and blank yellow kites. How many purple kites did we have? We had 6 purple kites. How do we write the word 6? S-I-X. 6. 6 purple kites and how many yellow kites? 4. How do we write 4? F-O-U-R. Okay, right. 6 purple kites and 4 yellow kites. So, then we have 6 and 4. 6 and 4. 6 and 4 make how many? Then on a key the pute okkoma. Shall we count all the kites and see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How do we write the word 10? That's so easy. T-E-N, 10. So, 6 and 4 make 10. There are how many kites? 10 kites. There are 10 kites. So, altogether we have 10 kites here, 6 purple and 4 yellow. So now did you understand? Now because you know how to spell the words nicely in English without making any spelling mistakes, it's very easy for you to complete these boxes. Let's see what pictures we have in our next and final little activity in the workbook. දුවලා පුතාලගේ ඔන්න තව එක පින්තූරයක් තියෙනවා අපිට complete කරන්න. Who is this? Beautiful teddy bears. Can you see? Oh, now these teddy bears also come in 2 different colors. දුවලා පුතාලට ඔන්න පේනවා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන පාටකින් නේද? So let's count and see. We have 1 black teddy bear. Only one black teddy bear. දුවලා පුතාලට ලේසියෙන්ම පේනවා නේද? එක්කෙනා ඉන්නේ අපිට black color එකෙන්. What are the other teddy bears? What is the color of the other teddy bears? They are in brown color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, we have 8 brown teddy bears and 1 black teddy bear. Okay, now we have to fill the blanks. Here, blank brown bears and blank black bear. Blank brown bears. We have to write the number of brown bears first. So, shall we count it once again? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, how do we write the word 8? E-I-G-H-T. 8. E-I-G-H-T. 8 brown bears and how many black bears? 1. O-N-E. 1 black bear. Then we have to fill here 8 and 1 make
and we have to write the number. So shall we start here? 8, E-I-G-H-T, 8 and 1. 8යි 1යි. එකතු වුණාම කීයද පුතේ? All together we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. How do we write the word 9? N-I-N-E. 8 and 1. 8 and 1 makes 9. There are 9 bears. There are 9 bears altogether. Okay? There are 9 bears altogether. 1 black and 8 brown bears. So we have completed the first part of the workbook activities in our lesson number 2. What else do we have to learn? We have to learn something very important in this lesson in our next slide. Shall we go and see what we have to learn? දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් numbers ඉගෙන ගත්තා 1 ඉඳලා 10ට count කරන්න. අපිට තව වැදගත් දේවල් ටිකක් මේ lesson එකේ දුවලා පුතාලාට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Come, let's go to our next slide and see what we have to learn. Let's see. Now, in your pupils book, දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ පුතේ ඔන්න දැන් අපි hide and seek කියලා එක page එකක් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. Now here we have let's run. Now this picture is also in your pupils book. ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ මේ picture එකට පුතාලා පෙරලා ගන්න ඕනේ. Let's see what we have to read here. Listen and say. Now you have to listen to the teacher and then you have to say after you listen properly, you have to read. I always tell you, you must read and try to understand what we have in our pupils book. Because now this is related to what we learnt before. The numbers, the counting. Okay? Right. Let's run. Please stand on the line. Please stand on the line. Now what is our unit name, children? Playing is fun. අපි දැන් ක්‍රීඩාවල් ගැනනේ කතා කරන්නේ පුතේ. Please stand on the line. ඔන්න කියනවා පේලිය දිගේ හිට ගන්න. Please stand on the line. ඉර මත line එකක් කියලා කියන්නේ කෙලින් ගහපු ඉරක් ඒක උඩ හිට ගන්න කියලා කියනවා. On your mark. Now I hope you can see what we are going to talk about. We are going to talk about a race. Okay, let's run. Look at the picture. We are standing on a line and then we hear on your mark. Get set. Go. එහෙම නේද පුතේ අපි දුවනකොට කියන්නේ ඔන්න සැරසෙන් එහෙම නේද පටන් ගන්න අපි on your mark get set go එහෙම කියලා තමයි අපි දුවන්න පටන් ගන්නෙ. Amod is the first. ඔන්න පුතේ දැන් බලන්න Amod is the first. දැන් දුවලා පුතාලට පේනවා නේද කට්ටියක්ම දුවගෙන එනවා. දුවලා දැන් මේ දිනන්නයි යන්නේ. They are going to win. They have started the race. They said stand in a line. On your mark, get set and go. Now they are coming, running fast to the finishing line. ඔන්න තරඟේ ඉවර කරන තැනට එනවා පුතේ. Amod is the first. Amod is the first. Now this is the first. ඔන්න පළවෙනියා උනේ Amod. Rasi is the second. This is second. Rasi is the second. Himara is the third. Himara is the third. මෙන්න තුන්වෙනියට ආපු එක්කෙනා. Dinu is the last. Dinu is the last. මෙන්න පුතේ අන්තිමට දුවගෙන ඉන්නේ Dinu. නේද පුතේ? How many children do we have here taking part in the race? We have 4 children. 1, 2, 3, 4. Who came first? Amod came first. Rasi came second. Himara is the third and Dinu is the last. අන්තිමට එන එක්කෙනාට අපි කියන්නේ last කියලා. නේද පුතේ? දැන් අපි මෙතන කොහොමද මේ numbers count කරේ?
first, second, third, fourth. නැත්තම් අපි කිව්වා last කියලා. How did we count? Amod is the first කියලා කිව්වා. ඔන්න ටීචර් වෙන කල එකක් අරන් පුතාලට. Right. Amod is the first. Oh. Rasi is the second. Himara is the third. And Dinu is the last. ඒ කියන්නේ fourth කියන එක. Right? Now, I have put numbers 1, 2, 3, 4 කියලා. හැබැයි අපි කිව්වද Amod is the 1 කියලා. අපි කිව්වේ නෑ Rasi is the 2. Himara is the 3. Dinu is the 4 කියලා අපි කිව්වද පුතේ? නෑ අපි එහෙම කිව්වේ නෑ. අපි එහෙම කිව්වොත් ඇත්තටම වැරදි English. We don't say Rasi is the 1, Himara is the 2. අපි එහෙම කියන්නේ නෑ පුතේ යම් කිසි ස්ථානයක්. අපි දැන් තරගයක් දුවලා පළවෙනියට එන එක්කෙනාට අපි එක කියලා කියනකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ 1. right? අපි කියන්නේ first කියලා. ඔන්න අපි පාවිච්චි කරන විදිය පොඩි වෙනසක් එනවා. නේද පුතේ? භාෂාව පාවිච්චි කරන විදිය, ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන විදිය පොඩි වෙනසක් එනවා. අපි මෙතනදී පළවෙනියට කියන්නේ නෑ he is 1 කියලා. අපි කියන්නේ he is first, second, third, fourth, fifth. අන්න එහෙම තමයි අපි කියන්නේ පුතේ. So now we learnt the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And now here we say first, second, third, fourth. දැන් පුතේ අපි 1, 2, 3, 4, 5 කියලා ඉලක්කම් ගණන් කරන්නත් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔන්න මෙතනදී අපි first, second, third, fourth, fifth එහෙම කියලා අපි කියනවා. දැන් පුතේ මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන numbers English වලින් කතා කරන විදිහ English වලින් කියන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපි මේකට අපි විශේෂ නමකින් කතා කරනවා පුතේ. Now we learned the numbers 1, 2, 3, 4 and so on. And then we learned first, second, third, fourth and like that. There is a special word that we use when we use these numbers. Let's move on to our next slide and we will talk about it. Come. Right. Now look at this slide. This is very important. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ටිකක් මේක හොඳ කල්පනාවෙන් අහගන්න මේ ටීචර් කියන දේ අපි අවධානයෙන් අහගෙන ඉගෙන ගමු. Ordinal numbers. Ordinal numbers. ඔන්න අලුත් දෙයක් ටීචර් පුතාලට උගන්වන්න යනවා. What do you mean by ordinal numbers? ඔන්න දැන් අපි numbers කියලා කිව්වහම මගේ දුවලා පුතාලා දන්න numbers තමයි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 එහෙම. නේද පුතේ? මොනවද මේ ordinal numbers කියලා කියන්නේ අපි? The numbers which give us the exact position of an object are called ordinal numbers. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මං ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එකේ කිව්වා නේද රේස් එකක් දුවගෙන එනකොට ඔන්න අපි කියන්නේ නෑනේ රසිනි 1 මනෝජ් 2 ගීතා 3 අපි එහෙම කියන්නේ නෑ. අපි කියන්නේ first, second, third. He came first, she came second. Geeta came third. අපි අයි කියන්නේ නැත්තේ 1, 2, 3, 4 කියලා පුතේ. අපි first, second, third කියලා කියන්නේ ඒ ස්ථානීයගය කියන්නේ. පුතාලා දුවලා දන්නවද ස්ථානීයගය කියන්නේ මොකද? Position. Position කියන්නේ ඉන්න තැන අනුව. එයා ලබා ගන්න ස්ථානය අනුව අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා පුතේ. Now look at this. Ordinal numbers tell us the position of an object rather than their quantity. දැන් පුතේ අපි ඉලක්කම් වලින් කියන්නේ 1 2 3 කිව්වහම I have 1 orange කියලා කියන්න පුළුවන්. I have 2 oranges කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන්නේ ප්‍රමාණයක් නේද? ඔන්න මට එකක් තියෙනවා, මට දෙකක් තියෙනවා, තුනක් තියෙනවා. අපි එතකොට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගැන කියනවා. දැන් මෙතනදී අපි මේ first, second, third කියනකොට පුතේ අපි ඉන්න තැන ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Now look at the picture. There is a line of teddy bears and there is a little girl. She
is the second in the line. ඔන්න අපිට numbers වලින් කිව්වොත් පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන numbers වලින් 1 2 3 4 5 6 7 එහෙමනේ අපි කියන්නේ. දැන් මෙයා ඉන්න තැන මෙයා කීවෙනියටද ඉන්නේ? Is she the first? She is the second. ඉන්න තැන එයා දෙවනියට තමයි මේ පේලියේ ඉන්නේ. පළවෙනියට නෙවෙයි දෙවනියට. එකට නෙවෙයි දෙකට. පළවෙනියට නෙවෙයි දෙවනියට. නේද පුතේ? සිංහලෙන් කියනකොටත් අපි ඒක වෙනස් විදියටනේ කියන්නේ. අපි කියන්නේ නෑ එකට දෙකට. අපි කියන්නේ පළවෙනියට දෙවනියට. ඉංග්‍රීසි වලිනුත් එහෙමයි පුතේ. first second. එතකොට අපි ඉන්න තැන අනුව කියන numbers වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ordinal numbers කියලා. දැන් අපි ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා බලමු. Let's move on to our next slide. You will understand this better. Okay. Right. Now, this is a very good example. This is what we spoke about in our pupils book. In a race. Now, මේ තියෙන race එකක්. දුවන race එකක් නේ පුතේ. In a race, the people that cross the finish line in places 1, 2 and 3. ඔන්න පුතේ race එකක ඉවර කරන ලයින් එක ඉවර කරන පිළිවෙල 1 2 3 පිළිවෙලට ඉවර කරන විදිහ අනුව තමයි අපි කියන්නේ we say first second third. අපි එතකොට 1 2 3 කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. first පළවෙනියට ඉවර කරන එක්කෙනාට අපි කියන්නේ first, දෙවෙනියට ඉවර කරන එක්කෙනාට second, තුන්වෙනියට ඉවර කරන එක්කෙනාට third. Now they stand in different positions. ඒ තුන් දෙනා තැන් තුනකනේ ඉන්නේ නේද පුතේ? පළවෙනියට මේන එක්කෙනා ඉස්සරහින් ඉන්න හින්දා තමයි අපි යාට first කියලා කියන්නේ. ඊට වැඩිය ටිකක් පිටිපස්සෙන් second. ඊටත් වැඩිය ටිකක් පිටිපස්සෙන් එනකොට තමයි third කියලා කියන්නේ. So that is according to the place where they are standing. නේ? අපි එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන අනුව first, second, third, fourth කියලා කියනවා. එතකොට පුතේ අපි numbers count කරන විදිහේ ඔන්න පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. 1 2 3 කියලා අපි කියන්නේ මේ වෙලාවට අපි කියන්නේ first, second, third, fourth and so on. Let's move on to our next slide. Look at this. This is something very important that you have to remember. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කතා කරේ first, second, third කියන්නේ කොහොමද කියලානේ. ඔන්න this is how we write. Now we have learned how to write numbers up to number 10. Number 1 ONE1. Number 2 TWO2. Number 3 THREE3. දැන් අපි first, second, third කියනකොට කොහොමද පුතේ ලියන්නේ? අපි 1 2 3 කියන පිළිවෙලට ලියන්නේ නැහැ. first කියනකොට අපි ලියන්නේ FIRST first. second දෙවනියට එන එක්කෙනාට අපි කියනවා second. තුන්වෙනියට එන එක්කෙනාට අපි third කියනවා. second කියන එක කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? SECOND second. SECOND second. third තුන්වෙනියට එන එක්කෙනාට අපි කියනවා third. THIRD third. දැන් පුතේ අපි ඒක ඉලක්කමත් එක්ක එකතු කරලා ලියනකොට කොයි විදියටද ලියන්නේ? Now look at the word first. FIRST. ඔන්න බලන්න S එකයි T එකයි ටීචර් ලියලා තියෙන red color එකෙන්. second NND. third RND. Now when we write the numbers saying first, second and third, this is how we have to write in words. අකුරෙන් ලියනකොට අපි මේ spellings වලින් ලියනවා. අපි ඉලක්කමත් එක්ක ලියනකොට කොහොමද පුතේ ලියන්නේ? අවසාන අකුරු දෙක අපි මේ number එකට එකතු කරනවා. First, you write number 1, S and T. At this time, how do you read the number? Once කියලා අපි ලියනවාද? number 1 ලියන නිසා අපි once කියලා කියන්නේ නැහැ පුතේ. අපි කියන්නේ first කියලා. Number 1, S and T. We say first. We don't say once. Number 2, N and D. The last two letters. We say second. Number 3. 3 and RD. Third. අපි කියන්නේ නෑ threed කියලා. අපි කියන්නේ නෑ two'd කියලා. අපි කියන්නේ first, second, third. Number 1 එකයි ST එකයි. Number 2 එකයි ND එකයි. Number 3 RD. Because these are the two letters that we have in the word
as the last two letters. We add it with the number and we say first, second, third. අපි 1, 2, 3 කියනවා වගේම පළවෙනි ස්ථානය, දෙවෙනි ස්ථානය, තුන්වෙනි ස්ථානය වගේ first, second, third කියන එක තමයි පුතේ අපි ඒ විදිහට ලියන්නේ. එතකොට පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි නම්බර් එකක් පාවිච්චි කරලා ලියනකොට මේ අකුරේ අන්තිම වචනේ තියෙන අන්තිම අකුරු දෙක එකට එකතු කරලායි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Now let's take a look at this. Now how do we write number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? That is all the same way. Now only when we write the first, second and third. ඔන්න පුතේ මේ බලන්න. First, second, third කියන එක you have to learn the spelling. It is a different spelling. First, second, third. අපි ලියන්නේ ඒ වචන තුන එකිනෙකාට වෙනස් විදියට. හැබැයි පුතේ අපි number 6 ඉඳලා ලියනකොට 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th කියනකොට අපි ලියන්නේ TH කියන අකුරු දෙක අවසානයට. එතකොට පුතේ 4th FOURTH, 5th FIFTH, 6th SIXTH, 7th SEVENTH, 8th EIGHTH, 9th NINTH, 10th TENTH. එතකොට පුතාලා කරන්නේ නම්බර්ස් ටික ලියලා TH කියන අකුරු දෙක තමයි පුතේ නම්බර් එකට අපි එකතු කරන්නේ. ත කියන ශබ්දය තමයි 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. So that is how you say the position. කොහොමද අපි කියන්නේ පුතේ පළවෙනියා අපි කියන්නේ නැහැ එකවෙනියා කියලා දෙකවෙනියා තුනවෙනියා එහෙම කියන්නේ නැහැ අපි සිංහලෙන් ඒ වගේම තමයි පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි 1 2 එහෙම 3 එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි වෙනියා කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නේද සිංහලෙන් ඒ වගේ අපි කියන්නේ first පළවෙනියා second දෙවෙනියා third තුන්වෙනියා fourth හතරවෙනියා fifth පස්වෙනියා sixth හයවෙනියා 7th හත්වෙනියා 8th අටවෙනියා 9th නවවෙනියා 10th දහවෙනියා. Right? So that is how we write the ordinal numbers in words without using 1, 2, 3, 4 and so on. Now let's take a look at another race. There are 10 children over here. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් පුතාලට තේරෙනවා. ඔන්න රේස් එකක් දුවනවා ඔක්කොමලා කට්ටිය එකතු වෙලා. This is the finishing line. So the person who comes first, the person who finishes the race first will become the first person. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. ඔන්න 10 දෙනෙක් ඉන්නවා 10 වෙනියා තමයි මේ අන්තිම එක්කෙනා. අපි යාට last කියලාත් කියනවා. Last. The person who comes as the last person. අවසානයෙන් එන පුද්ගලයාට අපි last කියනවා. නැත්නම් අපි යාගේ නම්බර් එක යා කී වෙනියටද කියලා අහලා 10th හරි 7th හරි එහෙම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා නම් අන්තිමට ආවේ අපි කියන්නේ අන්තිමයා කියලා. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ last person කියලා. Right, so our next slide will also show you how they stand in a queue and this is their different positions and how we say first, second, third, fourth and so on. ඔන්න පුතේ බලන්න දැන් බස් එකකට හිටගෙන ඉන්නවා. These little children are standing in a queue to get into the bus. Now don't you think this is a very good way? Can you see? දැන් මගේ දුවලා පුතාලත් මේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අතරෙම. බලන්න පුතේ ලස්සනට පේලියට ඒගොල්ලෝ මේ හිටගෙන ඉන්නවා බස් එකට ගොඩ වෙන්න. නේද පුතේ? පේලියට හිටගෙන ඉන්නවා කිසිම දඟලන්නේ, තල්ලු කරන්නේ, මට ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕනේ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. They do not push or pull or they don't try to be the first. ලස්සනට හිටගෙන බස් එකට නගින්න හිටගෙන ඉන්නවා. Now how many children do we have here? We have 10 children. So according to the different place that they are standing, we can call them first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th.
ඔන්න පුතේ පළවෙනියට හිටගෙන ඉන්නවා. දෙවනිය, තුන්වෙනිය, හතරවෙනිය. අපි එකවෙනිය, දෙකවෙනිය, තුනවෙනිය කිව්වේ නෑ. අපි කිව්වේ පළවෙනිය, දෙවනිය, තුන්වෙනිය. So we don't say 1, 2, 3, but we say first, second, third, fourth, fifth, sixth and so on. ඔන්න පුතාලට දැන් තේරුණාද අපි හිටගෙන ඉන්න තැන අනුව තියෙන ස්ථානය අනුව ස්ථානීයගේ තමයි පුතේ අපි first, second, third, fourth, fifth කියලා මෙතනදී පාවිච්චි කෙරුවේ. Let's see what we have in our next slide. Right. Okay. Now I'm going to look at this once again. The race that we came across in our pupils book, and we read the sentences, and we know who came first, second, third, fourth, and so on, because we have to do our workbook activities after we go through this, and we are going to go through that once again and remember who won the different places. Okay? දුවලා පුතාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ කවුද පළවෙනියා වුනේ, කවුද දෙවෙනියා වුනේ, කවුද තුන්වෙනියා වුනේ. අපිට workbook activities ටික complete කරන්න තියෙන නිසා. So let's read this once again and we will see what else we have to do. Please stand on the line. So now in your pupils book it says, so when you go to the ground, actually you have to do like this. When we go and play, because playing is fun, that's our unit number 7. So when we go to the ground, that is how we have to start a race. අපි නිකම්ම නිකං එක එක තැන් වලින් පටන් අරගෙන දුවන්නේ නැහැනේ පුතේ රේස් එකක් නේද? අපි පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා හොයාගන්න නම් අපි එක පිළිවෙලට ලස්සනට එක තැනකින් රේස් එක පටන් අරගෙන තමයි අපි ඉවර කරන්න යන්නේ. So stand on the line, on your mark, get set, go. Amod is the first. Amod is the first. Rasini is the second. Rasi is the second. Himara is the third. Dinu is the last. So we will mark them first, second, third and fourth. Amod is first. How do we write? 1 and S and T first. Rasi is the second. Second. This is how we write that. Himara is the third. How do we write third? T-R-D. Third. Dinu is the last. Maybe we can say fourth. Fourth. කොහොමද පුතේ fourth ලියන්නේ? Number 4, T-H. So that means last. Okay, because we have only 4 children here. So who came first? Amod came first. Rasi came second. Himara came third. And Dinu came as the last. So I think now it's easy for us to complete our workbook activities. Shall we move on to our next slide now? Come. Right. Listen and match. Okay. Results of the race. Right? That's what I told you. To listen very carefully, remember everything that we have learned, and it is easy for us to do our workbook activity. ඔන්න දුවලා පුතාලා දැන් pupils book එකේ ඉගෙන ගත්ත ටික හොඳින් මතක තිබුණා නම් අපිට workbook activity එක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. Right. Listen and match. Right. Now let's start matching the results with the children. ඔන්න පුතාලට දැන් මතකයි. Okay? Now we have the names here. First one is Himara. Then we have Dinu. We have Amod. And we have Rasi. And then we have the places. First, second, third and last. Do you want to go back and see who came first, who came second, who came third and then the last? Okay, I will show you once again. Let's see. Oh, Amod is the first. Right, remember. Rasi is the second. Himara is the third. And Dinu is the last. Amod, Rasi, Himara and Dinu. Now it's easy for us to match the names with the places. We have Himara, then Dinu, we have Amod and Rasi. So the first place is here. Now can you remember who came as the first, the winner? It was Amod. අපිට පළවෙනියට first place එකට ආවේ කවුද පුතේ? Amod. So you have to match Amod to
first. අමෝද්නේ පළවෙනියට හිටියේ නේද පුතේ? Then who came second? Who came second? It was Rasi who came second. Rasi came second. Then Himara came third. And can you remember Dinu was the last, that was fourth, and Himara came third. And then we have Dinu as the last one. Okay, so shall we go back and check the results? Okay, Amod first, Rasi second, Himara third, and Dinu last. Is that right? Shall we just check? Amod first, Rasi second, Himara third, and Dinu last. Okay, so we have completed our first workbook activity like this. We have another one more workbook activity to do. Let's move on to our last slide for this lesson and we'll see what we have to do. Go to the playground. Now to do this, you have to go to the playground. Now I can't take you to the playground because I'm in a studio. Go to the playground, run a race. You have to run a race. Now how did we learn to start a race? You have to stand on the line, on your mark, get set, and then go, and then we start running. Okay, that is why I told you we have to, when we go to the ground, you have to do that. Record the first, second, and third. Record the first, second, and third. Now here we have blank is the first. Blank is the second. Blank is the third. Now this you have to actually go to the ground, play, and then you have to get the results and you have to write the names. දැන් අපිට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ පුතේ නම්නේ නේද? දුවලා පුතාලා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා දුවලා රේස් එකක් තියලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ඒ කියන්නේ first second third කියන දරුවන්ගේ නම් තමයි අපිට fill කරන්න තියෙන්නේ. So actually you have to go with your workbook to the ground and then you have to get the results and you can write it in your workbook. Now, according to the race that we saw in our pupils book, shall we write the names of the first, second, and third in our workbook here? Teacher ලියන්නම් දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ first, second, third වෙච්ච දරුවෝ කවුද අපිට first උනේ? දුවලා පුතාලා මතක් කරන්න. Amod is the first. Now, actually go to the ground and you have to do it like that. අපිට අමෝද් නෑනේ පුතේ නේද? පුතාලගේ යාළුවන්ගේ නම් ලියන්නේ. ලස්සන නම් තියෙනවා පුතාලට නේද? ඒ අනුවයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Amod is the first that we had in our book. Then who came second? It was Rasi who came second. Oh, now I have only these friends, no, but you have a lot of friends in your class. So you have to go to the grounds and get the results and write your friends, the names of your friends over here. So in our book, we had Amod as the first, Rasi as the second, and who came third? It was Himara. Himara. Now you have to remember, when we write names, we have to start with a capital letter. නමක් ලියනකොට අපි ලියන්නේ capital ලකුණකින් පටන් අරගෙන නේද පුතේ? Right. So now I just wrote the three names of the winners, first, second, and third, according to our pupils book. But what you have to do is an outdoor activity. දුවලා පුතාලා එළියට ගිහිල්ලා playground එකට ගිහිල්ලායි මෙන්න මේ activity එක කරන්නේ. Okay? So you must run a race, and at that time, now I have come to the end of my lesson. What we have learnt in our lesson number 2, you can put it into practice when you go to the ground. You can draw a line and everybody stands on a line. Then you can say, on your mark, get set and go. And then you can find the places. You can say Himara came first, Rasi came second, and then Dinu came third. Or you can go on.
Now we have Amod and Rasi and Himara coming in first, second and third, but you can, maybe when you get your results, you can say it like that. So this is an English lesson. You can go to the ground, you can practice your speech, you can talk in English and get into the habit of using the words that we learnt in our lesson. දුවලා පුතාලා ground එකට යන්න. මේ ඉගෙන ගත්ත වචන පාවිච්චි කරන්න. First, second, third කියන වචන පාවිච්චි කරලා ඒවා ලියන්නේ කොහොමද? numbers 1 2 3 ඒවා practice කරලා පුතාලට ඔන්න මේ lesson එකෙන් ප්‍රයෝජනය අරගත්ත විදියට ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. So we have come to the end of our lesson number 2. Now we have completed 2 lessons from our unit number 7. We completed our first lesson, we are active kids, and our second lesson, let's play hide and seek. So now we have completed our second lesson and we are ready to go to our lesson number 3 very soon. Right? So I hope that you will practice all this and that you will join with me once again. I will also come back very soon with my next lesson for you. Until then, bye.